ॐ नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। Nityanandam, we welcome all the Mahasadashivoham participants, Nityanandam participants, Adinavasis, all the devotees for watching it online, and all the Nityananda TV viewers to this celestial wedding ceremony of Devi Meenakshi with Lord Sundareshwara. Thousands of years ago, the cosmic mother, Parashakti, landed on the planet Earth, assumed a human form, and lived in the human body and gave conscious breakthrough to all the human beings. That cosmic mother, Parashakti, is Devi Meenakshi. At the same time, when Devi Meenakshi came, just for the sake of Devi Meenakshi, Sadashiva again assumed one form, the form of Sundareshwara. Devi Meenakshi is the Parashakti herself, landed on the planet Earth. There was a king in the Pandya kingdom in the city of Madurai. His name was Malayadhwaja Pandian, and his wife, the queen, was Kanchanamala. Malayadhwaja Pandian and Kanchanamala did not have children for quite a long time, so they decided to perform a Vedic ritual called Putra Kameshti Yaga. This Putra Kameshti Yaga is specifically done as per the Vedic injunctions to receive the blessing of a child. Usually, after the Yaga is over, the ritual is over, the couple will be blessed with the child in the natural course of time. One strange, unique happening occurred at that time when Malayadhwaja Pandian offered this Putra Kameshti Yaga. Directly from the Homa Agni, Yaga Agni, from the sacred fire of the Homa, one small girl of age 7, she walked out of the Homa Kunda. As she walked out, there was a divine voice without a form. It reverberated with the sound saying, "This is a divine child. She is destined to rule the whole world. Bring her up with training her in all the 64 arts and in all the other sciences." So the king Malayadhwaja Pandian and Kanchanamala the queen were so excited because her divine child happened for them, and it was not after some time after the Putra Kameshti Yaga they had child. Immediately during the Putra Kameshti Yaga itself, the child, a baby, a girl, started walking out of the sacred fire, their own child. So when they saw the child, there was one
unique characteristic of that child, which is she had, that small girl child had 3 breasts instead of usual 2. On seeing that, the king Malayadwaja Pandyan was very distressed, and so was Kanchanamala, the queen. They did not even pray or anything. They had this distress immediately. The divine voice manifested at that time, and it revealed that this is a divine child, and when she meets her soulmate, the 3rd breast will disappear. Do not worry about it. So, without worrying, with lot of excitement and with lot of joy and love, they brought this child and gave her the name Tadadagai. This small girl child, Tadadagai, was given training in all the 64 arts, 64 kalas, all the sciences. She excelled in everything. It was a time when she had grown up, and it was a time for her to be coronated as the queen of Madurai, the Pandya kingdom. So, on a right day, the coronation of Tadadagai as the queen of the city of Madurai, the Pandya kingdom, happened. The next day, she was in extreme ferociousness. She just went out and did the Digvijaya. Digvijaya means Dik is direction and Vijaya is victory. She went into the venture of having victory over all the directions upon everything. Wherever she went, she was bowed down. She was accepted as the queen. Her supremacy was accepted. If somebody did not accept, she won them. So everything was, all the countries, every place was won over by her. Finally, one place was left, that was Kailasa. She, this queen, newly coronated queen Tadadagai, wages war and tries to conquer Kailasa. First, all the Shivaganas are there. All the Shivaganas actually surrendered to her. Some did not surrender. She won over them. Everybody was left except 2. One was Sadashiva, the another one was Nandi, his divine vehicle. Finally, Nandi was there. Nandi goes and she wins Nandi also. The moment Nandi was won over by Devi Tadadagai, this queen, newly coronated queen, Sadashiva, hey, next is me. The only one person who's left is me. And he jumps into the scene and appears in front of Tadadagai. Devi Tadadagai, with lot of valor and ferociousness, was about to wage war on seeing Sadashiva, but the moment she sees him, she just melted in love, in oneness with him, and he just put her head down. Her 3rd breast disappeared. So, yesterday during the Chittirai Brahmotsavam, Meenakshi's Brahmotsavam, we had this Digvijayam procession, Digvijayam celebration, wherein Devi conquered all the worlds everywhere. And she meets Sadashiva and she just gets dissolved into him. The moment she sees Sadashiva, her 3rd breast disappears. Also, she remembers her avataric mission. She remembers that she again comes back to her state of avatar, as an avatara. The moment she realized her avataric-hood, she also manifested this great quality of
enlightening any being just by her sight. Like how a fish would hatch its eggs and also take care of its small ones just by looking. She was so powerful that she just would see, look, and bestow enlightenment upon anybody whom she sees. Hence, from then she was called Meenakshi. Because she fell in love with Sadashiva, she wants him to marry her. Sadashiva says, you go back to your kingdom, I will come in a way that your parents will agree. By the time this scene happened, Malayadhwaja Pandyan had already left his body, and the Tadadagai, Devi Meenakshi's mother, Kanchanamala alone was alive. So, Kanchanamala was there, and Sadashiva comes with the name of Sundareshwara. Sundareshwara means the most beautiful one. The Lord who is the most beautiful, graceful one. He comes down with all his Sena, all his Shivaganas. If we see the history, prior to this incarnation of Meenakshi, Devi assumed two other forms. One was Sati, another one was Parvati. When she assumed the form of Sati, at that time, she wanted to marry Shiva, and she married Sadashiva, but she did not have the full cooperation and support from her parents' side. When she assumed the form of Parvati also, her biological parents, her mother was not accepting Sadashiva as his son-in-law. This time Sadashiva decided, nobody needs to accept me, I myself will go home, to her home. And usually in the Vedic Hindu marriage ceremony, the girl is given away in marriage to the boy's side, to the groom's side. Here something new happened, that is Sadashiva, Sundareshwara came and settled in Devi's home. In Tamil we call Veetoda Maappilai, means the groom who comes and settles down in the bride's house. So he came and settled down. Both Sundareshwara and Devi Meenakshi, Sadashiva and Parashakti, ruled the kingdom of Madurai, Pandya kingdom, for a long time. And actually it was Devi Meenakshi who ruled the kingdom, and Sadashiva, Sundareshwara was just playing, having Leela all the time. Devi Meenakshi, as a ruler, as a mother of the cosmos, was excellent in every aspect. There were many beings who participated in the marriage ceremony of Sadashiva and Devi Parvati, that is Meenakshi's earlier incarnation, Parvati. At that time, there was one sage, one rishi called Agastya, who was sent by Sadashiva himself down to the south. Because all the beings went up to the Kailasa, which was on the northern side, the whole earth went down on the northern side and the southern side was going up. So Sadashiva sends one sage, Agastya, go and stand on the southern side and manifest the Mahima, the Garima, and make the earth balanced. He did it, but he had a very deep feeling within himself that he could not witness the marriage ceremony of Sadashiva and Parashakti. So he prays to Mahasadashiva. Sadashiva blesses him at that time, saying that, do not worry, another time Devi will assume a form and take an avatar. At that time you will witness the marriage standing next, along with all the gods and goddesses. Here
during the Meenakshi's marriage ceremony, all the gods and goddesses participated and blessed the whole cosmos, because during the time of marriage, Meenakshi's father, Malayadhwaja Pandyan, was not alive in the physical body. Devi's brother, Lord Mahavishnu, comes and does the Kanyaka Dana. Kanyaka Dana is the giving away of the girl to the bride, as per the Vedic injunctions. So, Pavalakkanivai Perumal from Madurai arrives here, and he is standing here to give away, to give, not give away, to give Devi Meenakshi to Lord Sundareshwara. Next to Lord Mahavishnu, Perumal, we have the bride of the day, the cosmic mother, Devi Meenakshi herself. And here we have Lord Sadashiva in the form of Sundareshwara, seated here as the groom. On to his left hand side you will see one Devi. That Devi is eternally part of Sadashiva, because Sadashiva gave half of his body to Devi. She is eternally part of him, so she is always present. Swamiji is gracing Maha Sadashiva in the form of our Guru. Swamiji is gracing here, and onto this side extreme we see Lord Subramanya with Valli and Devasena, his consorts. Because during the incarnation of Parvati time itself, Devi and Sadashiva gave birth to Subramanya. This time her own sons, the sons come and attend the parents' wedding, like how it's happening here. So Lord Subramanya along with Valli and Devasena are gracing here for the marriage ceremony that is about to happen here. On the Mesha Masa of the Vedic solar calendar, Uttara Phalguni Nakshatra, this marriage ceremony happened of Devi Meenakshi and Lord Sundareshwara. It is once again when Devi Meenakshi has assumed another form, in the form of the avatar Bhagavan Paramahamsa Shri Nityananda Swamiji. Here we have the great opportunity of witnessing the celestial wedding ceremony of Devi Meenakshi. Come, let's get into the space of Meenakshi Tirukalyanam. Welcome, Nityanandam. Vaidang. परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाख्यभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सृष्टवाहं कंसनोभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि साक्षात्तदात्मा तु नित्यं मृतं अस्मि सत्यं वच्मि अवत्तं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुतानवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोधरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोद्ध्वातात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं दत्तो जायते सर्वं जगदिदं दत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वजिरयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्त्रात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सुभरोम् जनादीं पूर्वमुत्सार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं पारेण रुद्धम् एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादस्सन्धानम् सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः ऋतिगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं वादमङ्गुदधारिणं रदं गवरदं हस्तैर्विभ्राणं मूषगध्वजं रक्तं लम्बोदरं पूर्वकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्बिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय ॐ श्री वरदमूर्तये नमो नमः ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे निम्नस्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां सत्याः संवत्सराणां मध्ये विलम्बिनाम संवत्सरे उत्तरायणे महासदाशिवोऽहं ऋतौ मेषमासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्थु शुक्रवासरयुक्तायां
उत्तर फल्गुनी नक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ सिंघल गोत्रोद्भवस्य अमर अग्रवाल नामधेयस्य उमा कुमारी अग्रवाल नाम्न्याः सकुटुम्बस्य च दश फॉरवर्ड वैष्णववनीय गोत्रोद्भवस्य अमिताभ शाह नामधेयस्य रश्मि शाह नाम्न्याः सकुटुम्बस्य च मेघन कोकिंग नाम्न्याश्च सकुटुम्बस्य च गीतांजलि पडयाची नाम्न्याश्च मनीष बाजपेयी नामधेयस्य सकुटुम्बस्य च जेम्स मैकफार्लैंड नामधेयस्य जोहन्ना वेर्नाजा नाम्न्याश्च सकुटुम्बस्य च स्वाति नक्षत्रे तुलाराशौ जातायाः कृष्णकुमार नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे कर्कटक राशौ जातायाः मृदुला नाम्न्याः पुनर्वसु नक्षत्रे जातायाः मीनू सिंह नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रे जातस्य अनिमेष सिंह नामधेयस्य सकुटुम्बस्य च श्री कैलासोन्नत द्वादशान्त श्यामला पीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वरा भिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्यतुल्यावतार श्री पार्वती पुण्यपाणरत्न दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवर्तक श्रीमत् परम शिव करुणागमधिगत मुक्तामयतरश्रयाण स्थापक शैव समय कर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामिनाम अवतारभूत तत्पुनरुद्धृत सर्वज्ञ पीठारूढ़ प्रज्ञान साम्राज्य शासक ऋणवत्योत्तरद्विशततम गुरु महासन्निधान महानिर्वाणि पीठस्य अष्टोत्तर सहस्रश्री मंडलेश्वर श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्यवद्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रजित नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्त्रे जगद्गुरु भगवान श्रील श्री परमहंस नित्यानंद श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य प्रीत्यर्थम परमहंस नित्यानंद पादारविंदयोः भक्ति सिद्ध्यर्थम गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष दुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम मम संस्तुतिर्दोपशान्त्यर्थम नित्यानंदम The unique thing that happens during the Meenakshi Sundareshwara Tirukalyanam, the celestial wedding ceremony of Meenakshi and Sundareshwara, is two priests will enact the whole ceremony of marriage of Meenakshi and Sundareshwara. Here we have one priest seated in the form of for representing Sundareshwara, another priest representing Devi Meenakshi. You will see them exchanging garlands, everything. Traditionally, this is the way Meenakshi Tirukalyanam happens. Here, in the divine presence of His Holiness Bhagavan Paramahamsa Shri Nityananda Swami, we are going to experience the same space that Lord Agastya, Sage Agastya, and all the gods and goddesses experienced during the Meenakshi Tirukalyanam, which happened thousands of years ago. As Swamiji always says, he is an incarnation, he is an avatar who's come down to create gods and goddesses. Here we have all the Mahasadashivoham participants, we have all the Nityananda TV viewers who are initiated by Swamiji, all the superhumans of planet Earth, our Gurukul Balasans, all the gods and goddesses make themselves available in this space where Swamiji is physically present. We request everyone to enjoy, celebrate this moment. Let us also make the most of this moment by aligning our head, neck, spine in a straight line.
bringing our awareness to our third eye, remembering Swamiji in our third eye, and being in the space of oneness with Maha Sadashiva. Let us continue to enjoy this Meenakshi Sundareshwara Tirukalyanam. Vadyam. पावकायासुदातस्य भोजाचन्द्रः अग्नियागर्भन्दिरे गुरुपातापट्टग्रस्तोणावन्दो राजा जातिमध्ये सत्यामृते अवपट्चन्द्राणाम् वधुसुतस्तुतजोजा पावकास्तानः पट्टग्रस्तोणा भवन्तु राधाम् देवाधिजन्वन्ति भक्तन्या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति पृथिवीम् वयसोन्दन्तु भुक्तास्तानः पट्टग्रस्तोणा भवन्तु ृष्टिवयाधनोपस्पृहदत्तगम्नि सर्वागुमग्निगुम्भो वै भौम इव तोबलमोदो निधत्ता भगमानस्य वर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यत्तो दासपुनातुमा पुनन्दमादेव जनाः पुनन्दमनबोधिया पुनन्दविश्वा आयवः जातवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिम शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कृतोगुं ननु यत्ते पवित्रमर्तिः अग्ने विदतमन्तरा ब्रह्मत्तेन पुनीमहे स्वाभ्यां देव पवितः
पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे ऐश्वरेणीं गुणती देव्यागात् तस्यै बह्वी स्तनवो वीतपृष्टाः अजामदन्दस्तमाद्येषु अवजज्ञस्यामपदजोरयीनां वैश्वानरो रश्मिधर्मा पुनादो मादप्राणेने शिरोमजो भूः ध्यावा पृथिवी वयसावजोभिः हृदावरी शक्नये मा पुनीतां प्रषभ्यस्तविधस्त्रिभिः अस्यस्ते देवमन्मभिः अग्ने दक्षे पुनाहिमा तेन देवा अपुनत येनापो दिव्यं ततः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरघ्येति ऋषभसम्पृतगं रसं सर्वगं स्वभूतमश्नाति उदितं मादरिस्मना वीर्यो अध्येति ऋषभसम्पृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सत्यमदोदकं पावमानी सत्यैनीः निवाहि पयस्वतीः ऋषभसम्पृतो रसः ब्राह्मणे सप्तकं हितं पावमानिर्गुसञ्जुनः इमं लोकमतो अमुं कामान्दमत्तनिन्दुनः देवी देवे समाभृताः पावमानी सुदिताहि कृतस्तुतः ऋषभसम्पृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं तेन देवा पवित्रेण आत्मानं मुणते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्दम प्रागाभक्तिं पवित्रं ततोऽध्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नीति सहमा पुनातो ओमस्वस्यावृणस्य मीत्या यमो राजा ब्रह्मणाभिप्नातुमा यादवेदा मूर्धजन्त्या पुनातु पूर्भवत्तवः तत्संयो याविनीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवी दत्तिरत्नः स्वस्तिर्मानतेभ्यः ऊर्ध्वं दिगातु भेषजं सन्नो अस्तुद्विपदे सुन्दरुस्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
We are now witnessing the Kankana Dharanam. Brihatsamakshatra Brihatvishniyam Drittabhaucha Shrutamudraviyam Indrasomena Pankadishena Madhyamitam Vatena Sagarena Raksha Rakshan Dharayami. Amatabu. Yen. Om Brihatsamakshatra Brihatvishniyam Drittabhaucha Shrutamudraviyam Indrasomena Pankadishena Madhyamitam Vatena Sagarena Raksha. Nityanandam. Just now the priests took the vow of representing Sundareshwara and Meenakshi for the marriage, and now Devi Meenakshi and Sundareshwara will be given the Kankana, taking the vow that they are going to get wedded now.
The next ritual that will be following now is Kanyadanam. The giving of Devi Meenakshi to Sundareshwara, followed by that the bridal dress will be offered to Devi Meenakshi and Lord Sundareshwara. Following that, we will be having the Mangalya Dharanam, the offering of Mangalyam. The couples who are participating in today's marriage ceremony, at the time we will be distributing the Mangalyam blessed by Swamiji himself. The husbands are requested at the time to tie it around your wife's neck in a loose way and tie 3 knots. At the same time when Swamiji is offering the Mangalyam to Devi. After that, the priests who are enacting, who are representing Sundareshwara and Devi Meenakshi will exchange garlands. At that time, all the couples who are getting wedded here in the presence of Swamiji also exchange garlands thrice.
साख्यं नित्यानन्दाय स्वागतं जीवन्मुक्तिप्रदं देवं क्षमापूर्णं जगद्गुरुं वन्दे परमहं साख्यं नित्यानन्दाय स्वागतम् आनन्दानुभवास्वादं सर्वरोगनिवारकं वन्दे पापविनाशक्तं नित्यानन्दाय स्वागतम् आनन्दानुभवास्वादं सर्वरोगनिवारकं वन्दे पापविनाशक्तं नित्यानन्दाय स्वागतम् नित्यमुक्तं निर्विकल्पं ज्ञानलोकप्रदीपकं वन्दे शान्तमयं बन्धं नित्यानन्दाय स्वागतम् नित्यमुक्तं निर्विकल्पं ज्ञानलोकप्रदीपकं वन्दे शान्तमयं बन्धं नित्यानन्दाय स्वागतम् आनन्दगन्धसञ्चारं सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं वन्दे ज्ञानालयं नाथं नित्यानन्दाय स्वागतम् आनन्दगन्धसञ्चारं सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं वन्दे ज्ञानालयं नाथं नित्यानन्दाय स्वागतम् सर्वाकारं निराकारं सर्वभक्तार्थविध्वंसं वन्दे कारुण्यपूरणं नित्यानन्दाय स्वागतम् सर्वाकारं निराकारं सर्वभक्तार्थविध्वंसं वन्दे कारुण्यपूरणं नित्यानन्दाय स्वागतम् सर्वधर्मप्रणेतारं सच्चिदानन्दरूपिणं वन्दे सनातनं पुण्यं नित्यानन्दाय स्वागतम् सर्वधर्मप्रणेतारं सच्चिदानन्दरूपिणं वन्दे सनातनं पुण्यं नित्यानन्दाय स्वागतम् वेदवेदान्तसंवेद्यं देवदेवीस्वरूपिणं वन्दे वटपलाशिस्थं नित्यानन्दाय स्वागतम् वेदवेदान्तसंवेद्यं देवदेवीस्वरूपिणं वन्दे वटपलाशिस्थं नित्यानन्दाय स्वागतम् अरुणगिरीख्याख्यं त्वां महाभावसुयोगिनं वन्दे पूर्णावतारं शं नित्यानन्दाय स्वागतम् अरुणगिरीख्याख्यं त्वां महाभावसुयोगिनं वन्दे पूर्णावतारं शं नित्यानन्दाय स्वागतम् दीर्घदर्शिनं संसेव्यं ज्ञानपीठाधिपं वीरं वन्दे लीलासूत्रधारं नित्यानन्दाय स्वागतम् Nityanandam. Nityanandam. Now the Kanyaka Dana is going to happen. The giving of Devi Meenakshi to Sundareshwara by Pavalakkani Perumal, Lord Mahavishnu himself. We are now going to witness that. Vadyam. Om Kanyam Kanakasampannam Kanakabharanairyutam Dasyami Vishnave Siddhyam Brahmaloka Jigishaya. Om Hiranyavarunam Harinim Ambal kite. Om Kanyam Kanakasampannam Kanakabharanairyutam Dasyami Vishnave Tubhyam Brahmaloka Jigishaya Kanye Mamagrato Bhuya Kanye Me Bhava Partha
We are now witnessing the offering the bridal dress to Sadashiva and Meenakshi.
जगत्कल्याण हेतुना कंठे दास्यामि सुभगे त्वञ्जीव शरदशतम्। पुष्पवान् प्रजावान् कुसुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पवान् प्रजावान् कुसुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। ओम सोमोगाये तस्य राज्यमादत्ते यो राजासन् राज्यो वासो मे नयदते देवसुवाेतानि हवीगुंषि भवन्ति य एतावन्तो वै देवानागं सभाः तयेवान् प्रयच्छन्ति तयेव सुवन्ते राज्याय देवसूराजा भवति। ओम तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्सेकपदी विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन्ये। ओम श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वराभिन्नस्वरूप श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर महासदाशिव परशिवाय नमः। कर्पूर नीराजनं सुंदर्शयामि वल्ली देवसेना समेत श्री सुब्रह्मण्य स्वामिने नमो नमः। कर्पूर नीराजनं सुंदर्शयामि।
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। You are now witnessing the Meenakshi Sundareshwara both walking around the Homagni sacred fire and taking the vows of marriage and offering the Laja Homa as a part of the marriage. We are now witnessing the Ashmarohanam, stepping on the stone, grinding stone. Here, Sundareshwara administers the vow of marriage to Devi Meenakshi. Om Atishte Mamashmanam Ashmevattam Sthira Bhava Abhitishta Prathanyasva Prathahasva Prathanayataha. Thereby telling her to be strong as the stone on her vows of the marriage and to stay together. Let us all pray to Meenakshi Sundareshwara to have the same stability that Meenakshi had.
पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अतो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ भौ शिवाय षट् पूर्णां दत्त्वा विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ओम शिवात्मये नमः। कर्पूरनीराजनं संदर्शयामि।
यते मधुकरन्तु सिन्धवः माधीनः सन्तोषधीः मधुनस्तमुदोषिति मधुनपाति मधुप्रदः मधुज्योरर्जुनः पिता मधुमाधावनस्पतिर्मधुमाविमस्वदोर्यः माधीगावो भवन्तुनः मधु 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 स्वरूप श्री नित्यानंदेश्वर पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर महासदाशिव परशिवाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि।
पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वय्यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः त्वं तदाप आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरो यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। ओम श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वराभिन्न स्वरूप श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर महासदाशिव परशिवाय नमः। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि तदवतार भूत सर्वदेव देवी स्वरूपाय सद्गुरु नित्यानंदाय नमः। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः इति स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफला भवन्तु इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु तथास्तु। दुर्जनः सज्जनो भूयात् सर्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यः मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत् इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु तथास्तु। अपुत्पुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदः शतम् इति भवन्तो महान्तो नु गृह्णन्तु तथास्तु। राजा धर्मपतिः प्रजाः सुचरिताः पूजाधनाः सज्जनाः षट्कर्म प्रवरा द्विजाः प्रतिदिनं विद्या अनवद्या सदा वाणी सन्निहिता चिरं कविमुखैः सानन्दमव्याकुलाः सर्वे सन्तु वैदिक धर्म अनुष्ठातारः सौजन्य संतोषिणः इति स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफला भवन्तु इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु तथास्तु। येषां देवदेवानां महादेवानां अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकानां सकल भूवि सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रहाख्य पंचकृत्य परायणानाम् आदिमध्यान्तरहितानाम् अप्रमेय पराक्रमाणाम् तत्त्वार्थगोचराणाम् श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर महासदाशिव परशिव स्वरूपाणाम् श्री आदिगुरु अरुणगिरि योगीश्वर स्वरूपाणाम् श्री कालभैरव महाकाली स्वरूपाणाम् श्री कैलासोन्नत द्वादशान्त श्यामला पीठारूढाणाम् श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वराभिन्न स्वरूपाणाम्
परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्यतुल्यावताराणां श्रीपार्वती स्तन्यपानलब्ध दिव्यज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवर्तकाणां श्रीमत्परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान स्थापकानां शैव समयकर्तॄणां सर्वज्ञ पीठारूढाणां श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामिनां अवतार भूतानां तत्पुनरुद्धृत सर्वज्ञ पीठारूढाणां तज्ञान साम्राज्य शासकानां त्रिणवत्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधानानां महानिर्वाणि पीठस्य अष्टोत्तर सहस्र श्री महामण्डलेश्वराणां श्रीमत्परमहंसानां परिव्राजकाचार्यवर्याणां सच्चिदानन्द प्रणव स्वरूपाणां श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठानां नित्योत्सव नित्यमंगल नित्य कल्याण नित्य रजित नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठकर्तॄणां जगद्गुरूणां भगवान् श्रील श्री परमहंस नित्यानंद श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्धिः समेषां सहकुटुम्बानां सकलैश्वर्य प्राप्तिः गुरुकृपाकटाक्ष सिद्धिः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्धिः धर्म दृढगात्रता सिद्धिः आचन्द्रार्क वंशाभिवृद्धिः धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्धिः सर्वेषां मनसा चिन्तित सत्कार्यानुकूल सिद्धिः देव देवी स्वरूप सद्गुरु नित्यानंद देव परिपारविन्दयोः अचञ्चला भक्ति सिद्धिः श्री सद्गुरु प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्तिश्च भूयात् इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु तथास्तु सर्वेषां सुखिनः सन्तु तथास्तु सर्वेषां शान्तिर्भवतु तथास्तु समस्त सन्मङ्गलानि सन्तु तथास्तु सर्वत्र नित्यानन्द ध्वजारोहणं भवतु तथास्तु सर्वेषां भगवान् श्रील श्री परमहंस नित्यानंद श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्धिः अस्तु तथास्तु अयं धर्मः उत्तरोत्तरमभिवृद्धिरस्तु तथास्तु सर्वं श्री सद्गुरु पादुकार्पणमस्तु ओम नित्यानंदम्